Глава 7. Собачья жизнь. We almost murderized. The word is murdered. That's what he said. Sheesh, no use being pediatric. Oh, crap. Would kill a lot of you, but not you. Mr. Big Words. Nope. Детей Lady ругают. H wanted you alive. Not too alive. Well, then you have failed your mission. Miserably. Peter Quill. These lackluster bounty hunters claim Lady Hellbender hired them to kill us. Hey, we ain't no slouches. We're part of a league now. Да ты что? No. Not a league. It's a legion. Верните меня What's the собачью. difference? Don't know. Don't care, cause we ain't slouches. Most confirmed kills. You said yourself she'd hunt us to the end of the universe. I had hoped she'd send a monster, not these two. We would have murderized you. But don't worry. There's more coming. Did you hear that, Peter Quill? A silver lining. Yeah, that's great, Drax. Won't be long in these clabber traps. Not us. Mm-mm. Hey, this is a big mistake. I'm innocent. Soon. Cosmo, Real are you out soon. there? Then you'll wish Cosmo! we did kill. Be silent. Nice that you finally showed up. Would have been even nicer if you didn't abandon me in the first place. I never left. 1 minute, we're having a great time, and the next... Wait a second, did you use me as bait? Huh. Well, your plan worked. A little too well, seeing how we're in jail now. We're all in prisons of our own making, Peter. Her name is Lady Hellbender. Ну да, забавно сделано. Такой бесконечный коридор. Hello? Cosmo? I really need to use the bathroom. Yeah, get your mitts off of him! Ow! The little bugger just scratched Oh, me. I'll do more than that. I'll murderize you. Ликвидирую. Hey, guys. Didn't expect to see you here. Yeah, cram it, Flatnard. Flatnard? Yeah, and Scruff threw in one too. Shut up and get in there. Come on, dude. What's your problem? You are. That's why we quit. Yes, you did. Now stop talking to him. Rocket, buddy, come on. We had a good thing going. You and Groot are better than two-bit bounty hunters. Scoff. What did you say? I said scoff. You don't say scoff, you just scoff. Oh, so now I don't express myself proper like? You know what? You're a real piece of... What do you think I was gonna say? Rocket, dude, woof. We should've woofed him when we woofed the chance. Like we are. You don't, woof, woof, woof. What? You rough in front of me? I told you a bajillion times, I'm not a roughing animal! What were you talking about? You rough... Догавкались. Sorcery is this? Where are we? You ought to be still on nowhere. Cosmo! How you doing, buddy? We were just about... Ну что ты Guardian щенков-то of распустил? Galaxies will tell Cosmo why they broke into Continuum Cortex. Or Cosmo will conjure worse psychic gulag. Broke into the... Жестко. Do not feed Cosmo cat biscuits, Peter Quill. Петр. You work with Blood Brothers. Create distraction so pesky raccoon and sentient tree friend can use Continuum Cortex. Cosmo also know Guardian of Galaxies have Nova Отдай одного щеночка. Okay, I'm sure it's just one big misunderstanding. Right? Right. We're here because something happened on the... Guardian of Galaxy were on Nova Rock. Yeah, we went to find Centurion Corral and pay our fine. Why? Strange transmissions spreading across Вводишь штраф galaxy ничем. like rabbits. Не, ну на тот момент у нас были. Cosmo sent many team to investigate, none return. Now Nova Rock sending same signal. Guardian of Galaxy will tell Драться me где? what they saw.
The Nova Corps А, were вот он, killing each господи, other. не видел. It was like they were drinking funky juice or something. Or joined the cult. Yeah, during that ritual with the priest. They kept talking about a promise. Fraternity of Raptors. Cult of the Negative Sound. Universal Church of Whoa, Truth. stop. That's them. That old man that's with them. His shuttle exploded on the Hallis Hope. Grand Unifier Raker, leader of the Universal Church О, of как всегда, Truth. фанатики. That name ring bell for Cosmo. His old cult. Very powerful during Galactic War. Now, not so much. You said the rock was transmitting a signal. What if the religion were somehow... Yet, the Universal Church of Truths died with gold-skinned God. Let us investigate the Hallis Hope for you. What? You said none of your teams returned, right? Seems to me like you're short-staffed. And we want to find out what happened as much as you do. We do. So let us investigate for you. Always a catch, Peter Quill. And not fun kind with ball. Ball. Не может удержаться. Брось мячик. What Guardian of Galaxies want in return? Simple. Drop the charges. Contact Nova Corps HQ and get the World Mind to forgive our fine. Then we'll go. О, аннулировать штраф можно. Как удобно. It's not being so easy. Face it, dog breath. You need us. Us? For now. Unless you got someone else stupid enough to go. In Soviet Russia, Cosmo would not trust words of capitalist scum. But this is not motherland. And Cosmo no power of collateral. Guardianship, stay on nowhere. What? You can't take our ship. My ship. How are we gonna find the Hallis Hope? Ask Pesky Raccoon. Now come, essences of time. So where are we going exactly? To original settlement. From early days, before Kivan Group come. You mean the first mining colony is still here? Duh. Now abandoned, mostly. And highly restricted. This is the place you broke into. Broke implies it took effort. Wait, this is the Continuum Cortex? His best way to reach Nova ship before moves We again. found Corel. Where is she? Nova ship currently in a Lydra system, orbiting Michael planet. Contraxia. Cosmo not surprised. Pesky Raccoon enjoy garbage planet. Their restrooms do provide valuable говорить, да? information. Entire planet now broadcast same signal as Nova Rock. Cosmo not understand purpose or intention. All them bars and betting parlors and brothels. Maybe it's not such a bad thing after all. Cosmo pained to agree with Ничего не assassin. нравится. You were having a great time, Эти Wes. варианты. Stop. Now. Contraxia also has one good museum. How many people know about this place? Enough. Is not broadcast across galaxy, but scientists come from many Назад мне нельзя If смотреть. Thanos почему-то. had known this was here. Nah, dead Titan King no longer concerned for claws. I am surprised the rodent was able to bypass your security systems. Pesky raccoons are known for entering yards uninvited. Oh, is the pup. So, what is this? Like another elevator? They'll figure it out. Please to stand back, Guardian of Galaxies. Whoa! What magnificent witchcraft is this? I know. It's like they've never seen a giant transdimensional hand before. Please to step in palm.
What if things go sideways? How do we get back? With passport. Can communicate with Cosmo, and if emergency, bring Guardian of Galaxies back. Better you take it than Captain Valor over here. This time, investigate Nova ship. Use passport to report findings. And you'll speak to the world mind? Get rid of that fine, right? Cosmo do best. Good luck, Guardian of Galaxies. Интересный лифт. Anyone see any seatbelts? You better not throw up this time. This is... Sorcery? I was going to say dizzying. You get used to it. Are we in space? We're somewhere between space, between dimensions, between time, between realities even. What do you mean, between? We could theoretically go wherever and whenever with this thing. Even the places that don't exist, Figure but do. It was incredible. Avengers! Assemble! What kind of name is Avengers? Они еще с ними не встречались, типа? Is that sound normal? Normal. You ain't heard nothing yet. Oh, Pat Benatar and Joan Jett watch over us. Who are these gods you speak of? Goddesses. Drax? I am not the one laughing. It is obviously an ill omen of our impending deaths. No matter where you hide, I will find you. Or it's an alternate Его, reality. может быть, какие-то воспоминания? А, ну да, тут же реальность. Там где смелая ржавая. I am proud of you. Definitely an alternate reality. Hey, look! It's Spider-Man! Wait, is that Earth? Mom? Come on, your date for the prom is here. Come on in, Janie. Peter will be up in a second. Really? Janie? Okay, next stop, Hal's Hope. Probably. Flark and Hal! Orgul's breath! Okay, here we go! О, This cannot be the Clark, correct... you guys okay? Do we look okay? Well, hang in there. I'll try to restore gravity. Oh, great. We're gonna be stuck like this forever. Rocket, buddy, what am I looking for? Drax, tell Scutlord most ships use external power conduits to generate pseudo-gravity in hyperbaric airlocks. Okay, I've got 2 conduits here. Someone tell him to turn them on. Nothing's happening. Gamora, tell him to check the power No. supply. It's empty. Then tell him to find a А, battery. батарею надо Catch найти. that? Yeah. Вот, что-то летает вроде бы, нет? Похоже на батарею. Взять ты не хочешь? Something terrible happened Или here. это не то все? What gave it away? The lack of gravity or the general destruction? Both are undeniable Пока. clues. Хьюстон, у нас проблемы. Я не Someone понимаю, tell him what he's почему-то. looking for. Peter Quill, you are supposed to be Только looking for опускаюсь. Сейчас. something. A battery, so we can get the lousy gravity going. О, другая... А, все. Другая кнопка. Интересно, ладно. Rocket, what were you two doing in the Неудобно cortex? нифига. Coming back from a job, a successful one. Why come back to nowhere at all? I mean, if you really wanted to quit. The client was there. Me and Groot had to get paid. Storm drain find a battery yet? We are still floating, so no. Might be just what we need. Then pick it up already. All right, I'll have you guys on solid ground in a tick. Бери давай. Okay, got us a battery. Took him long enough. Hey, I'm trying, man. And we're still floating around. Okay, I got the battery installed, Gamora, but nothing's Ну, happening. второй надо. Seriously? Нет? Fine, I'll tell him. Listen up, slug breath. Tell me what you see. There's a blue wire and 2 connections, yellow and red, and 1 big green thing. Don't touch the green thing! Not a great time to start yelling, dude. Okay. First, plug the wire to either connection. All we need is a little jump start.
It's not brain surgery, just pick one. I have begun to enjoy this weightlessness. It feels like when Hovat and I fell in love. We were shoved naked from a cliff in a Catathian mating ritual. Someone tell Quill. Here goes nothing! Oh, crap! You touched the green thing! Нет, мы не трогали. Fucking great, Quill! Мне кажется, тут на любую, хоть угодно на какую нажмешь, один эффект будет. Ну что бы он без группы делал? О, новая способность пушки. О нет, опять эта фигня. Я успела или нет? Такое чувство, что нет, да, опять? У меня проблема с этими уровнями, где надо совмещать мышку и клавиши. О, пролистать можно. Или нет? Показалось? Показалось. Уж нажимать надо. А, нет, где-то получается. Хотя... Где-то получается, значит. Да в смысле... Хотя бы я нашла, что можно перелистывать. А то в тот раз, когда я в желе застряла, я ждала. Everybody, just hold on! Неужели? С третьего раза, как всегда. Gravity was not restored. You had one job, Quill. I did exactly what? Я нажимала зеленую кнопку, ты достал. If I had any units, I'd bet that mutt knew what we were getting into here. Impressive, Peter Quill. I didn't know you could do that. Neither did I. Так, что Those там за сила? firearms are becoming quite formidable. Электричество. Second time they've transformed like that. Third, If that was the third я и time, говорила. when was the first? the day I was kidnapped, А мы выбрали. when my mom died. Should we call Cosmo? Let him know what we found so far? What do you mean, a code word? Fine. Groot won't call the mud until we all agree on a code word. Could be useful if we get cornered by Так, whatever's on кодовое the ship. слово. How about Подсечка верхом на Quill звездах. kill? Неплохое, кстати. Not covert enough. Must be something said in Красиво. everyday Не conversation. короткое, конечно. Oh, the code word is ride the stars. And we should hold off calling Cosmo until we Гомора figure out запомнит what's кодовую going фразу on. написано. We should also standardize our use of the term dog report item to distinguish information of interest to our investigation. Yep. Sure thing, buddy. Dog report item. Something caused Nova Corps to abandon their ship. Maybe they all just quit.
Some people don't give up when things start going wrong. Was that a crack? No, it was a pointed criticism. They're upset. How do you think I feel? Wonder how many made it out alive. Not many. Explain your pessimism. Alive people let someone know they're alive. And the mutt said he ain't heard from nobody. Чё-то я не вижу. I wonder what else Peter's guns can do. If he'd let me look at him, I could tell you. Да где эти штучки валяются-то? Ладно, неважно. This is the only way out, but the door's got no juice. Must be on a different circuit. Can't you transfer power to it? That'll do it. Странно, так и не нашла. Или они где-то здесь? Why does that keep happening? There, you all felt that, right? Yup. The same thing happened when I tried to restore the gravity. Вот это It может. ain't never his fault, is it, Drew? Dast. Looks just like what happened on the rock. Предупреждение Меджера. Я знаю только то, что нам было сказано. Мы покидаем карантинную зону. Хотя должны были остаться там еще на несколько оборотов. Сначала казалось, что это хорошие новости. Может, увольнительную дали или еще что. Не знаю, что случилось после этого, но люди стали меняться. Сначала было похоже на вирус. Может, из-за него мы ушли из зоны. Но потом стало хуже. Нас стали обращать. Мы попытались связаться с новым Ксандром, но мир сознания не ответил. А потом ребята стали убивать друг друга. Некоторые из нас добрались до спасательных капсул, но там их уже поджидали убийцы, либо шли прямо по пятам. Они были повсюду. Кое-кому удалось уйти, но я остаюсь. Попытаюсь выиграть им время. Я слышу, как они говорят о каком-то матриархе. Наверное, я смогу спрятаться, но не думаю, что долго протяну. Все болит. Я просто хочу, чтобы боль прекратилась. Indeed, it was a desperate attempt at a last defensive position. Good bottleneck for it. If this was a fight, then where are all the bodies? Good point. There weren't any in the evacuation hangar either. Maybe everyone escaped. I wouldn't get your hopes up, Peter. Okay, we need to get to Carell's office. Someone tell Quill. Come on, dude. Can't we just talk to each other? Fine. You do know your girlfriend probably didn't make it. Now you are just being spiteful. Still nothing but emergency power. Dog report item. Power outage in several sections of the ship. What are we missing? Let's run through it all. We got arrested by your girlfriend. As did the churchman Grand Unifier Raker, and then his ship exploded. Knew this would come in handy. Where'd you get a Nova passkey? Вы открыли запертые двери, причем Ники. Ой, крутяк. We could sell Пригодился that. It реально. must be worth a couple thousand Это units. секретик Do you какой-то? know what Nova Corps does to people who steal from them? Look around. How much you want to bet there aren't enough Nova Ой, там left to еще что-то execute us? прикольное. What'll Сейчас. it be this time? Confetti jet boots? Что на этот раз реактивные ботинки со стразиками? Нет, Perhaps спасибо, Lady сразу Helmick не has sent a люблю. worthy beast to devour us. Oh yeah? And how would чё she know трясётся we were всё? here? It is said the Monster Queen has eyes across the О, galaxy. дополнительное здоровье All right, it's all yours. появилось. Ah, got a crick in my back because of that. What do you hope to find here, Peter Quill? Nikki had all kinds of secret passageways on the ship. Maybe she left a message or something. You are fond of this girl. I guess. I mean, we actually had a lot in common. Kinda reminded me of me, you know? I do not know. It doesn't matter. I just want to make sure her and her mom are okay. Посещаемость кадета Голд, тренер Клем. Полагаю, что вам следует знать, что ваша дочь продолжает пропускать как минимум половину своих тренировок, а когда она все же появляется, то неизменно опаздывает. Она продолжает заимствовать снаряжение, к которому не должна иметь доступа, и при этом часто его не возвращает.
Также мы поймали ее в запрещенных отсеках, где она донимала вышестоящих членов корпуса Нова. Центурион Комет недавно поймал ее на патрульном судне карантинной зоны. Я хочу, чтобы вы поняли, она остается исключительным новобранцем. Она почти безупречно сдает все экзамены и отлично знает программу. Именно поэтому я и терплю ее эксцентричные выходки. Тем не менее, я нахожусь в затруднительном положении. Мои коллеги начинают считать, что я спускаю ей столь многое с рук только потому, что она ваша дочь. Я не хочу исключать ее, но и не могу продолжать покрывать ее действия. Надеюсь, вы поймете и сумеете до нее достучаться. Но она такая бунтарка. Все, да, только вот этот секретик. Я-то думала... I don't know. I thought he tried to save her just to impress Corel. What do you mean it worked? There's a tracker on my ship. Я думала, будет костюмчик. Ну что ж такое. Оденем мы вообще Гамору или нет? Как бы не факт, что на нее, конечно, следующий, но я надеюсь. I find it strange that this area is abandoned. There has to be someone on this ship. Probably waiting for us with guns drawn, ready to blast us as soon as we turn a corner. Wish I knew the layout of this tub better. Then we could figure out where this started. You know where we are, Gamora? Not really. Nova never really let me out of their sight. They had good reason not to trust you. This again? I was only stating that Nova's position of not Так. trusting you was accurate. Команда, The вы longer чё? we bicker, the more we might miss. Very inspirational. Yeah, you get that off a placemat? All I'm saying like, is we're in конечно. this up to our necks, and we'll need to work together to get out of it. Продолжаем протирать дырки в штанах. Так, нам, наверное, туда, но я спущусь, посмотрю, что Strange. здесь. I'd have expected more signs of fighting. It does seem localized to the one area. Еще ниже можно или там уже дыра? Я чувствую, что туда не надо. No wonder we've been stumbling around in the dark. Whoa! Look at you, you sexy beast. Stop flirting, Rocket. Is it supposed to be upside down? Only if you wanted to channel all the ship's power up through the ceiling. Makes no sense to me. There must be a reason. A bad one. Try that console. We can use this to re-invert the core, or de-invert... Devert? Rocket. The console's safety locked because the mounting arms are retracted. If we can pop them out of them side panels, we can flip the core. Вытяните кронштейны. Safety locked. That's what I said. Wait, did you really just use your visor to check if I was lying? Huh. Looks like the arms are stuck without any power. I bet we could jumpstart them. How? Gotta be a power cell somewhere. We gotta get А, them тут, arms наверное, out. Гамора сможет Yep, I'm запрыгнуть. working on it. I could probably get you up Да, higher да, for да, a да, better да, я view. поняла сама уже. There's gotta be more machinery up there. Gamora, give me a boost. Of course. Всего? Definitely something up here. Obviously. Нет? Ну там еще есть.
Yep, found the power cell. Just gotta power it up and the arm should extend. В смысле, а как? Не получается. Well, try zapping the cell. Maybe that'll be enough to reset the arm. Yeah, good Так, а я idea. что делаю? Я то и делаю. Hell yeah, it worked. А, еще так Them можно. guns would make Окей, better ладно. engineering tools than weapons. Понятненько, Nice другим try. способом надо Let's было. get the other one free. All right, Gamora, let's get the second one done. Okay. That did it. Get back down here. Well, stop flarking around. It ain't gonna work without the arms. Так, электрические выстрелы рикошетят между находящимися поблизости друг от друга врагами. О, прикольно. Пораженные электрическим выстрелом противники оказываются на короткое время выведены из строя. Guys, we've got incoming. Yeah, it's more of them infected springs. Man, I was hoping we'd find Nova Corps here, but not like this. Now we know who inverted the core. But Something happened. Yeah, just try not to get shot by the big guns, bud. It's him! to the bone! Starting to wonder if there's anybody left in Nova Corps who isn't crazy! Feels like the crazies outnumber us sane people in this galaxy. Die, you fucker! Воу, меня тоже заранее. Nova Space Cops or Nova Space Cult! Please do not fight with rules. Next time, you're on your own. Oh, thanks, buddy. It Так, was him ладно, or me, переживаешь, and it wasn't gonna be me! I hope Worldwide has a solid life insurance policy. Some of these people may have been war heroes! We'll make Вроде и так справляемся, я хочу музыку послушать. Другую. Это, вот ради этого все делается, по сути. I know! It's like they want me to keep blowing them up. And I gotta admit, every time they go splat, it paints an awfully nice picture. There's no way we lose today, Quill. We are painting the battlefield right now, Rocket, in so many shades. But we're too excited. This love fest, this dazzling euphoria, it'll all disappear. Who's with me? Wultuf's field must wait. Great! I'm ready! Just find me an opening! Да блин! Feel this? Wreck 'em! Take 'em down before we alert the whole ship! Yes! Bring more! Let us even the odds! Yeah, just try not to get shot by the big guns, bud. Man! I totally Did you laid notice out the that rumbling psycho stuff when we flipped soldier! the reactor away В from the смысле? ceiling? We must О, find a господи, way я up there and испугалась, discover думала, why. это игра. For the dog report. Rocket, what's that Чего? console telling you? That you should Показали come do the просто. honors. Okay. Surprise! This whole thing's a lift. We can ride it all the way up there. Неплохо. Guess Nova grunts and Там grease трупы monkeys don't заживала, get the cool по-моему, flying чуть-чуть. suits. Typical. Nobody respects their Если за engineers него вся these days. система встанет. If you want efficiency, you gotta make sure. Whoa, Clark! Locking clamps! They're shutting us down! More freaks approach! Florkers re-inverted the core again. Just have to re-invert it back! After we take Ой, the нет, только head! не щитки эти перемещения.
Воу! No, they ain't cops, bro. They're freaks. It's not the shield, it's the mind. Enough already. Target's wide open! Those mines are starting to take me You don't off. stand a Да chance! ё-моё, ну как? Bruce, slow him down. Who starts a gunfight near a reactor core? I don't think these goons care about the risks. You're up, big guy. Meet your maker! Get ready! Теперь не только они I меня hate потом будут banging on my менять. sword on Nova Corps gear! I think we're all gonna need some repairs after this. Looks like even she's got her limits. I'm good! Let's get back to it! Let us resume at full force! Yeah, you might want to dodge those next time. That floating mind guy is really starting to tick me off. This has got my name on it! Watch the mine! Peter Quill, unleash me onto these fools! Rip him a new one. Death has come! I hate dealing with fanatics! Horror movie rules, people. Do what you gotta do to survive. Definitely not the Nova Corps I was hoping to find here. At last! I was growing bored! Как же он упорно за мной бежит. Stupid Nova armor! Remind me to sharpen my Воу-воу-воу, blade! тихо-тихо. I think we're all gonna need some repairs after this. Yeah, just try not to get shot by the big guns, bud. I hope we didn't fight alongside any of these guys in the war! We'll make sure they get a heroic death. Some of these guys got upgrades, huh? Only a coward hides behind such machinery! What's next, Peter? Да помри уже. I bet an R-Tech over that Nova junk any day. Don't underestimate the Nova Force! All right, let's get those clamps off so we can keep moving. I will tear them from their sockets! Отчет Ain't для gonna пса. work, musclehead. А, вы But отчет this для пса, time we've got a который... control Молодец, to play спасибо. with. Looks like I can remove. Кстати, да, я забыла совсем. Тут же прокачивать можно, ребят. Ой. Всё. Забыла совсем. The clamps from here. Good! We will not be stopped by clamps! Ah, sneaky das bags. They scrambled the power circuit, so I can't release them. We're tired of these clamps! Gonna have to reroute the circuits one by one to reset the power grid. Here, I'll get the door for you. You should be able to see the grid with your visor. Okay, visor's up. Now what? You should see power grids along the walls around here. Find their powered up nodes. Looking for glowy power nodes. Right. When you find them, you need to electrify the junction switch in the direction you want the power to flow. Shoot them with electricity? Yeah, we're aiming for big, glowing lines routing back towards the clamps in the middle. А как, блин, туда идти, что ли? So, is there any chance of Quill getting back together with Lady Law? Groot, I think I have an idea. I am Groot. Groot's right.
Maybe we should just call Cosmo, tell him we tried, and port the Flark out of here. Use your roots to raise that platform with me on it. Kind of a root boost thing. He's eager to try the Groot root boost. Так чё? Это все? Groot loves being Он helped. поднял просто? He's always helpful. Думала, она типа высоко поднимется. Perhaps the Ну, Nova Killer knows how to redirect these machines. She has experience. Got a locked door. Can you open it? не You have получится. power to it? Not from here. I'll try to find a way around. Можно еще? A Groot in the... Yeah, right. It would have been possible. They try to recruit corpsmen from any world in good standing. Well, too bad. Groot's the last one, and he's too smart to ever sign up for that scuttle. One more time, Groot. That's great right there. Отлично. Okay, I bet I can reroute the power to get myself back out of here. Solid plan. Hell yeah! Who's smarter than Nova Corps? Ой, не то. So any guesses on what they're doing with all that power? Did that do anything? Not yet. Huh. What did that open? Короче, я так понимаю, это какие-то секретные Everybody места, да? stay alert. Quill has a knack for pushing the Ah. wrong buttons or crossing the wrong wires. The small, hairy ones insinuating you are bad luck. Funny how the small, Ну, hairy сюда-то one было is always открыто же. right there guiding me. Peter Quill is insinuating that you, Weasel, could be the cause of our problem. Hurry it up, Quill. Lumpy's bugging everybody with his color commentary. Ой, а я не думала, что ты так упадешь. You know, normally you're not supposed to travel through dimensions without a quarantine and a decompression on the other side. Опа, сюда. Just keep an eye out for the warning signs. Да блин, этот Mental корпус снова degradation, достал. paranoia, Ну aggressive. почему только он? Ну, у него только цвет меняется, типа синий ракеты или рыжий. Особо больше ничего, да, я так смотрю? Да капец. Этот костюм остался у меня с одного дельца, которое было обречено с самого начала. Видимо, поэтому мы так за него и не взялись. Ребята мне плешь проели за эту дешевую униформу корпуса Нова, но она же как настоящая, если не приглядываться. Иногда я надеваю свою, чтобы разыграть разрушителя. Каждый раз работает. Ну ладно. Он никак не меняется, в общем-то, кроме цвета. Пусть будет в синеньком. Behavior. I feel like that's already an На нем не accurate так description of критично our это team. дело. How will we tell? Вот, это мы открыли эту дверь, все правильно. Теперь нам надо открыть левую. А, видимо, вот здесь. Ой. В смысле? Здесь что? What does Callous Hope do anyway? Doors open, and I got the power flowing through. Almost qualified to be a junior engineer. Thanks.
wondering why Cosmo didn't fetch a bunch of his muscle and do this himself. It's simple. Required professionals. Yeah, the poocher don't even need to lift the paw to take down Lady Hellbender's invincible Где, goons подожди? needs us. Real like. Good. We agree on something. Ну, в стене где-то вообще. Ладно. Здесь закрыто по-прежнему. This would go a lot faster if we all had the ability to scan. Yeah, you got да, any плюс, кстати, priceless Гомор дело lattice говорит. hexornadium crystals lying around? I'll gladly build you one. Подняться в комнату, где грудь поднимал. No, we ain't got any. А я We думала, only я had просто the в одну one. сторону не сходила, Your еще вон goggles туда. too. That's classified. Сейчас. Вот, смотри. Тут не поднимал еще, видишь? А здесь что? Looks like the wall's weak here. А, ну так можно раздолбать, наверное. Или сказать драться. Drax, I need a hole here to reach the grid. And you will have one. Ладно, ну сейчас посмотрю здесь. Спасибо. О, вон там. That's gotta be one of the power nodes. Just need to reroute it. Groot, need your help, buddy. Root boost, please. I am Groot. That's Ой, good. блин, подожди. Груд, блин. Я говорю, подожди. Raise that thing, Groot. Да не подними, опусти. You can stop there. Thanks. Up we go, Groot. Here's good. That's another power node. Ой, господи, не то. I see it now. You've got half of it rerouted. Now work on the other room. Okay, I'm getting the hang of видимо, this. теперь туда, Might да? be Что я gunning for там your забыла? job soon. You want to trade? I'm happy to sit in the captain's seat. You frequently sit in the captain's Да seat. блин, ты будешь not использовать just свои hear that. ботики сам? А что я здесь не сделала? Вот это не переключила? Uh-huh. Another power node. Что-то, да, забыла. Looks like you did it, Starpants. Now get into the control room and hit that clamp release. I'll re-invert the core at the same time and get us moving again. Так, аппаратная это где? Он же здесь? А, нет, он не здесь как раз. The clamps are unclamped. Slick. Now get back in here before we leave you behind. Yeah, let's see how far you get without your button pusher. Да-да-да. Now that we know the infected Nova are here, we can agree that whatever's going on upstairs is really bad, right? They were furious when we removed their power source. Must be important to their effort here. Can't wait to smash it. Whatever it is. And then get back to Cosmo for our reward. All right, this is our Делать floor. что могу. Ребят, не разбегайтесь. Вы чё? Подождите. These doors are sealed tight. Just look for another way out. Okay, this has potential. Drax, hit that panel where all the wires connect. Step aside. Хорош.
Балансируем, балансируем. Come out to the coast. We'll get together, have a few laughs. What's that? Nothing. No, that! They must have flipped the core valve. Something's powering up again. Great. Now we're stuck in the ventilation. Да, все Great job, нормально, Quill. ничего. Dude, I know you're peeved, and I'm sorry. Apology accepted. Really? That's it? In case you hadn't noticed, there's more important things happening right now than Quill saying he's sorry. Whoa! Красиво. Flark and Scott! What are these frackling gaboons doing to Contraxia? What is this thing, Rocket? I don't know! Looks like it's siphoning something! Something to do with those cubes? Don't know! I gotta get a closer look! Peter Quill, we have been in this hangar before. It's like they're stocking up on something! So what is it? I think they're using the ray to fill some kind of battery. Standard galactic I.O. ports, Regalian glass mat separators, free cathodes. I understood some of those words. I ain't never seen nothing like it. Energy readings are all over the place, but I can't tell what kind of energy it is. What the flark? Corral would never have allowed this to happen to her ship. So, you think she escaped? I don't know. She could be holed up in her office. We're not leaving till we find out what happened. This is where the Churchman's shuttle exploded. Yeah, well, it looks a little different now. Because of the giant machine, yes, but I assure you, Peter Quill, this is where you and the girl almost fell to your deaths. Да. Dog report items. Scott, that's loud! Она не бабахнет сейчас? Dog report item. Massive device siphoning energy from Contraxia. Don't forget the energy cubes. Dog report item. Energy stored in strange cubes. Вижу. Groot! We need to check out that giant ray thing! Can you get us across? Чекрень. Dog report item! We gotta destroy this thing! We don't even know what it is! Plus, we'd probably end up taking out the entire ship! And us with Да it! ты за мной, зачем ты пришел тут? Я же ищу всякие секретики. Let's avoid the Я scary думала, beam! все. Good advice! FQ. Guardian of Galaxies, Cosmo checking. Investigation lead him to believe Hollow Hope is key to galaxy mystery. What is that noise? We are compiling an extensive dog report. Ah, Flark the report. Tell him his magic hand almost got us killed. Cosmo not held responsible for Continuum Vortex arrival. Contraxia isn't looking so good. They're killing it is what they're doing. Tell Cosmo what is happening. They've got this giant ray thing he pointed at the planet. It's collecting some kind of energy. Have Guardian found Centurion Corel? Not yet. Guardian must find her. May have answers we need. Наверное, туда. Сейчас посмотрю, что здесь еще. If we had the Milano, I could drag one of these battery things aboard. You could! I mean, we could. Me and Drax. Perhaps, if you ask nicely. Так. Это плохо. Your experience fighting Centurions will be necessary here, woman. Дракс, давай, жди. Воу. This will be a worthy battle. Pump it out, More big guy! jabbing, less jibber jabbing. I'm trying to shoot here. Stop being hilarious. It is too fast. Run him through! I expected more coordination between them.
Follow my lead! Rocket! Do your thing! Воу. Не смотрелась на новые способности. We're gonna stop him, Rocket! Root, you're up! You wanna tell us what's going on with Contraxia? Don't think they're gonna give us a tour, Peter! Ой, красота сейчас была. Oh, you, Rocket! We're just looking for Corel! Maybe you've seen her? Good! Throw that Try to Drax! keep them distracted! What is next, Peter Quill? Set it free! Where did it go? Once he's down, you'll get your chance, Drax! Ой, блин, больно. All enemies have a weakness. If we can Gamora! somehow cripple Cut them- that! Scott! On it! I'll enjoy this! Ha! The flying one has been grounded. They do not fight as one. This is simple. We could По-моему, use лед some все-таки coordination как-то не ourselves! работает почему-то. Get down here, you Centaurian Scartnard! Keep one alive! Get it to tell us about this energy! I will not hold back. Хотя вот Precision тут is такое key here, чувство, что guys! нет. My plan is to blast them! Stab! Get down here! Let me shoot you! Oh, come the on! point? Really? A Centurion! Just shoot him down! Ой, бедолага, ну что, даже жалко стало. Drax, sack him! I shall break their bones. I hope they're disconnected from the world mind! Yeah, the last thing we need Okay, is more seems to me like this ship might be ground zero for whatever's happening. We gotta find Corel, get some real answers. You Хорошая have any команда. idea where she is? I'm thinking we check her office. I even know how we can get there. You know a way out of the hangar? Yeah, Drax spotted it on our way in. We can use the hole Nikki and I fell into when Raker's shuttle exploded. Huh, that ain't right. I can't get over how loud that thing is! I shall add this to my report. Rocket, can you see where that vent leads? anything to get out of here. We should be prepared in case the beast tries to destroy this machinery. There you go. I've done my part. Yeah, thanks. Keep in mind, it may not stay jammed forever. We still need a way through. Мы пройдем нормально? You sure it's safe for us to be around these batteries, Rocket? Nope. If the weirdos don't kill us, the radiation might. Who knows? Ну да. Nah, I tried shooting. The battery. Drax, gonna need you to drag this over. I will assume you have a plan. Dog report item. The rumbling continues. Ah, I see what you were thinking, Peter Quill. We can use the crane to grab a battery. Right. Just like I planned. Poor good old Contraxia. How could being shot by a giant vacuum ray not be that bad? Just like I thought. Impressive work, Peter Quill. Just hope it does not cause an explosion. All right, тоже. come on, the tunnel's just past here. We got lucky no one else showed up. The unifier has detected an intrusion. Spread out. It will be contained. By her will. Move! There's too many of them. In the hole, jump! Still don't get why you jumped after the kid back then.
Top 10 dumbest things I ever saw you do. You should have seen how worried he was. Hey, Star Pants was our ticket with the captain. I was worried his death would lead to more jail time. It was adorable. I hate you all. Ну, Okay, Groot. I think I know my way around. We just need to get into the tunnels on the other side there. Pretty sure this is right. Pretty sure? Everything was on fire last time. I couldn't make that happen. No, Rocket, no! Ain't that a piece of the Uniflyer's old ships? Unifier. Yeah, whatever. When we were arrested, they mentioned Raker got caught for the same thing we did. Not exactly the same. He got caught scavenging in the quarantine zone. How is that not the same? Forget Raker. Our focus right now is finding Nikki. Your focus. My focus is not dying on this stupid ship. The dog wants us to find Centurion Corell. Right, so we're multitasking. I did not realize you and the girl fell down so far, Peter Quill. I didn't fall. I jumped. Heroically. так. Gamora, any chance you can help us here? I got this, Peter. One more time, Groot. Let's go find Corell and Nikki. So, we all agree that the captain and her kid are probably dead, right? Corral survived the worst of the war. And a relationship with Peter. Still willing to bet they didn't survive this. You'd wager on whether or not a mother and child are dead. What if only one is dead? You don't think this is slightly inappropriate given Peter's history? Nikki's one of the most resourceful kids I ever met, and Corell's a warrior. I'd bet on both of them any day of the week. Don't get cocky, Quill. Just because you won that bet in the quarantine zone. Yeah, thanks for reminding me. Be careful down there, Peter Quill. Yeah, definitely a lot Да, тут sparkier просто than вода last была. time. Make sure the kid ain't floating face up somewhere. Rocket! What? Exhaust Так, all а что с этим options. сделать можно? Groot, don't suppose you could stretch past this super dangerous electrical hazard? He says you just answered your own question. Gamora, those pipes look cuttable to you? The pipes aren't the problem. Do something about the Можно? electricity and we'll talk. Ну да, это было странно. А, вон оно. That'll work. Привет, Тём. Well, definitely no sign of Nikki or Corell. I mean, I guess that's good news. Опа, сюда. Наконец-то, ну ладно, фиг с ним, хоть корпусного, хоть что, наконец-то на Гамору что-то другое. Да пофиг, что корпусного, ну блин, ну это явно лучше, чем ее стандартный. Ха, это с того контракта АТУ, который так и не выгорел. Копия униформы, но хорошая копия. Идеально передает жесткие изгибы и неуклюжие углы, которые корпус нового так любит. Серьезно, как они умудряются летать по прямой в этих штуках? Ну, кстати, хочу сказать, у нее попа в этом костюме ужасно смотрится, как будто ее нет. У Квилла как-то вот удивительно, да? У Квилла получше там все. Да. Да, вот я первый пропустила. Прям показано, они же все подряд, вроде как. Ну хоть такой, блин, я уже думала, что я ничего на нее не найду. У меня что, фулл комплект? О, красиво светится, смотри, в темноте. Фулл комплект у команды Нова, да, получается? Блин. Ой.
Мы теперь можем как дурачки одеться в одинаковое. А будет какая-то ачивка за это? Ну-ка, давай проверим. А вдруг? Вот вдруг. Не факт, конечно. Нет. Ничего не произошло, но мы смотримся вместе ничего так. Эффектно, на мой взгляд. Но мы переодеваемся, потому что... Потому что. У нас Гамора с ракетой из одной команды. Вначале была команда зеленых, а это команда синих. Answers you need, maybe. Don't suppose you've seen Nikki? I'm sorry, what? You feeling okay, Peter? It's one of Nikki's robots. She gives them names and takes care of them or whatever. Does not look taken care of to me. Есть такое. Does not Взломали, strike me as very safe походу. here, Просто Peter Quill. сломали. Better this than getting shot at. Speak for yourself. You'd rather get shot at? More fulfilling to shoot someone I don't like than look for someone I don't care about. Our leader seems to care, and so we should also pretend to Здесь я care. уже смотрела в тот раз. А, опять не положили. Ну, спасибо. Of course you would. Прикиньте, ну. Мы тут уже были, но тут снова лут. Careful, Peter Quill. Okay, don't remember this green gas being here last time. I think you mean deadly green gas. This whole ship's a death trap now. I'm sure there's a way to unburst these pipes. There better be, because there's no way I'm walking through that. What about your magical ice weapon, Да, Peter да, да. Quill? Я уже поняла, сейчас переключить Or надо. perhaps you enjoy contemplating the intoxicating stench of death. Glorious. Есть такое. There, freezy peasy. Okay, that was bad, even for you. Ризи-пизи. More death gas. Maybe Nikki and Corral are using it to protect themselves. Or, and hear me out on this. А чё? Maybe they're dead. You know what, man? You're being a real jackass, Что like происходит? way more than Всё ж usual. правильно. Tension is palpable. Can you both please just get over this? Agreed. Either resolve your чем issues or дело? fight to the death. Hey, I ain't the one who keeps sabotaging this team. Look, Rocket. I know I suck sometimes. We all Не suck получается. sometimes. I'm sure it's why we ended up together. I do not suck. Point is, I care about us. But right now, we're not the ones in danger. And Nikki's just a kid, man. As long as we're clear on the you sucking part. Clear as day. Так. Он не дотягивался, что ли? Я понять не могу. Ну ты Квилл, конечно. А, да? Ладно. А если электричеством? Dog report item. The rumbling continues. Or Contraxia. Нет, видимо. Чё-то не получилось. Are you sure this is the right way, Peter Quill? It's clearly not. I'm Да, я смотрю. investigating. Да, да, я смотрюсь. Чего вы сразу это? Here. This is definitely the right way. These markings suggest otherwise. Exactly. All yours.
yours, Gamora. Gladly. You sure this is the right way? Я Just пойду keep your eyes гляну, а open. вы тут стойте. You know, Peter, if Nikki and Corell really are... They're not. I'm just saying we should be ready for anything. Now where the flark is he going? He's looking for clues, I think. О, класс. Ого. А я допрыгну? Хорошо вопрос, да? Как-то немножко боязно. So, any new ideas on what the oversized vacuum's actually doing in Contraxia? Did you find a dog report item? No, Ты проверить не nothing хочешь? dog report worthy. Still no signs of Nikki or Corell. In the face of Death's infinite mystery, Tathians are taught to А, они focus там, on what is понятно. tangible. I'll keep that in mind. Чуть не улетели. А, да, все-таки можно? Все-таки как-то можно остановить? Серьезно? Блин, вот ты сейчас просто по тонкому льду был. Так. Чего? Вот это? Я забыла про эти баллы, блин. Совсем забыла. Они же были в начале игры. Привет, привет. Так. Any trace of Corell or Nikki over there, Peter? Or something that explains them weird battery things? Or something to eat. No, no, and no. Нет, сюда не надо. Видимо, обратно побежал, уже не помню. Grumbles more incessantly than a Catathian without breakfast. Где эта We дырочка? была? really need to get you something to eat. О, Nikki's secret hideout is just through here. Thought we were going to the captain's office. We are, right after we check here. ну, либо она тут прячется, либо тут все разгромлено. Одно из двух, я думаю. Пока Try тихо. not to break anything. This place means a lot to her. Oh, wow. Did Nikki paint all this? Pretty cool, right? Nikki? Little one, reveal yourself. Maybe try being a little less scary. Give us a sign. It's Peter! The pirate? Nikki! Так, do not комната, в intend to которую она нас kill не you. пустила в тот We раз. need to get into that room. У нас же есть ключ. 2 for 2. Thank you, Nikki's passkey. О, любимый ковер из сияния, который был в 12 минутах. Снова отсылочка. Careful, Peter Quill. In my experience, children often booby-trap their toys. It's not Nikki's, it's mine. So we're just claiming her stuff now? Because if we are... No, I mean it literally used to belong to me. Quill, you gotta see this.
This kid's obsessed with you. Wait, why does she have your toy? It's just something I gave to Corel when we were together during the war, like a keepsake. It doesn't mean anything. Does, this mean anything? How old is the child? 12. Ha! Congratulations, Peter Quill. You will make a terrible father. Unless the Блин, child ну is dead, in это which case, does настолько not было matter. изи, Wait. что Is this why you dragged us here? когда мы Clearly, встретились с child is Ники, я 12. сразу Quill предположила, was with что the это child's наша mother дочь. 12 years ago. The math is irrefutable. Did you know? I just figured you did and didn't want to tell him. Yes, okay. So the dates maybe kind of match up, so it's possible, I guess. As long as they had a health class on this. Inspiring. Can we just focus on if Corel and Nikki are okay? They're clearly not here, so let's move on and keep looking. То есть, если они хотели сделать это твистом, у них не получилось. Так. За ковер 10 из 10. Anyone else feel weird going through Nikki's За stuff твист like this? минус. Теряюсь в мыслях. Кадет Голд. Неужели это и в самом деле он? Не такого я ожидала. Не знаю даже, хорошо ли это или плохо. Он не похож на других взрослых. Ну не то чтобы. Вообще он скорее большой глупый ребенок. Ему понравились мои рисунки. Интересно, все земляне так одеваются? И если да, то почему? Мама отказывается о нем говорить. Сказала, что мне вообще надо забыть эту встречу. Из-за этого мне еще сильнее хочется все разузнать. Pretty sure she ain't here, Quill. I think he's still processing. I wonder how many other worlds are getting pummeled by one of them things. О, это For all этот, we know, maybe this guy's her как его dad. зовут, я забыла, Looks like an который в even первом bigger фильме еще был, deadbeat than да? you. Looks like Похож. Ronan the Accuser to me. Indeed. конце All первого I'm фильма они с saying ним is clearly сражались. I'm not the only candidate. Deadbeat Ronin guy also fits the bill. Сначала Still думала, can't это get реальный over how чувак, а это good she is робот with вроде бы. all this tech stuff. Meh, I could do better. Staring at it ain't gonna change what it says. It doesn't say anything. It's just some confused kid projecting stuff. Guess Nikki wasn't much of a Skrull fan. Там скру. Name someone who is a Skrull fan. Good point. Huh, not a bad workbench. For a kid. I'm thinking Nikki won't mind if we use this. What do you say, Rocket? I say I don't care even if she does mind. Ding, ding, done. Okay, where were we? Congratulating you on being a father. Should be a way to Corel's office through those pipes on the left. Yeah, I see an opening. Could be there's a latch on the inside. Allow me, Star Dad. I get it! Guys, could we not make light of all this? We still don't know if they're okay. I am capable of feeling concern while still laughing at you, Peter Quill. Так, а мне сюда нельзя? Видимо, нет, да? Gotta admit it, Quill. Kid's whole setup is pretty impressive. The way she rigged her terminal to the emergency power grid. I told you, she's a smart kid. Perhaps Peter Quill did not side with his child after all. Я ждала этих. Yeah, I could see that. She just don't seem dopey enough. Maybe she gets everything from the Фирменное mother's слово side. у них. Yes, she should have exhibited at least some foolishness. Okay, Drax is clearly onto something, so let's all just go with that. That Nikki is too smart to be your daughter. Whatever it takes to get out of this. You're really gonna be one of those dads? No, that's not what I don't know. Point is, none of us know. Спасибо, Дим. Спокойной ночи. Срочное объявление карантина. Ксандерианское миросознание. Это сообщение отправлено на каждый приемный пункт, терминал и персональное коммуникационное устройство корпуса Нова, чтобы его наверняка получил каждый член корпуса. Распространите его среди своих сослуживцев. Недавние события на Надежде Халла и станции Скала заставили нас ввести карантин на обоих объектах. Любая попытка в связи с ними строжайше запрещена.
Не принимайте обращения, запросы о помощи и не отвечайте на какие бы то ни было сообщения, пока мы не оценим ситуацию. Мы полагаем, что против корпуса Нова была начата психологическая атака, но пока не понимаем метода ее проведения. Неизвестно, может ли один член корпуса неосознанно заразить другого, но само распространение происходит исключительно быстро. На данный момент нам приходится вести изоляцию, чтобы предотвратить дальнейшее заражение. Ага. Dog report item. The strange device continues to do whatever it is doing. Thanks for the update, Drax. That's the elevator I took with Corell and Nikki. If we're lucky, maybe they're on their way down right now. When have we ever been lucky? Ну, конечно. It did seem unlikely. All I know is I am really starting to hate this elevator. Cut him down, Groot! Anyone else nervous about what we're gonna find in Corell's office? Guys, huddle up! Раз уж появилась, давайте. What a blast! I haven't felt this excited since the Galactic War! Better watch her out there, Quill. She fought on both sides, remember? Whereas me, I don't need to take sides to mow anybody down. I just love making scumbusters go boom! Боевой хорошо, но нельзя слишком распыляться. Okay, I get it. Those creeps out there, fighting them gets the blood pumping. Oh, yeah. But if you listen to that pumping too hard, your heart takes a dive and the losing starts. Stay on target and we'll make them all go boom. Who's with me? Victory is ours! Let's do this! What? You gonna start being all paternal now? We're fine, Peter. We know how to fight. I know, I just... We'll find them. Don't worry. You said Corell's office was up top somewhere? Yeah, just need to make our way up. Погодите, я гляну, что тут все закрыто, да? Ага. Next stop, Corell's office. Come on, just admit it, Quill. You're freaking out right now. This whole deadbeat dad thing's gotta be eating at you. Some need many years to fully comprehend their paternal responsibility. None of this changes who I am. I'm still cool as a cucumber. Groot says all the cucumbers he's ever met were terrified on the inside. Знакомые огурцы. Так, сейчас, секунду. I just realized something. Nikki's a tech expert, knows her way around ships, fits into small spaces. Well, that don't look good. There was a struggle here. Yeah, that's what I'm reacting to. I am reacting in my own way. This doesn't look good, Peter. All we know is that there was a fight. We don't know who won. Pretty sure I know. Блин, So, он тут еще where's так this медленно office, идет, Quill? и бегать он не It's умеет. around here somewhere. Place wasn't this messed up last time. When in doubt, follow the stench of death. Да, тут реально все Look on the bright развалили. side. Там нет прохода? Longer it takes to Вроде find нет. them, longer we can pretend they're okay. Comforting.
Shouldn't you be focused on figuring out what's inside those batteries? Quietly? Nah, I tend to think better when I'm mouthing off. If that were true, you would have solved all the mysteries of the galaxy by now. Hey, who says I ain't? Hello? Чё за Corral? письмо? Nikki? Looks empty. Feels empty. Maybe they're hiding. There are always strange writings on the wall. I'm gonna try and get in her computer, see if I can wipe my criminal history. Rocket! I'm kidding. I'm gonna access her logs. You wanna know what happened here or not? Fine. The rest of us will take a look around. Maybe they left a clue or The something. scribbles are Cree. This one says, Mother knows best. Any luck getting in? The thing's pretty well protected. I need time. All right, let me know. Nikki? Obvious signs of a struggle, Peter Quill. Yeah, this doesn't look good. Appealing. This must be Corral's first kid. I remember she talked about him a lot. He was on Hala, У него right? еще есть ребенок. When the Нифига себе. Shatari Yeah. Her kid and her husband. explains how fearless she was during the war. She had nothing to lose. Corral had a real artistic side to her. She was the only Cree I ever knew who painted and played music. I used to think it was a sign of weakness, but No, it's a strength. Definitely a sign of strength. What is this? Some kind of a threat? the Cree Council demands proof of Nikki's heritage under the Cree purity laws. What Cree purity laws? Corral never told you that either? The Cree are extremely strict about their bloodlines. This does not look good. For you? No, for Nikki. What are the chances the Cree are involved in any of this? The Council of Purity isn't cryptic. When they punish someone, they make sure everyone knows it. Corral and Nikki would be hanging from a wall. Скоро визит обвинителя. Совет Кри по вопросам чистоты крови. Как вам уже известно, в следующем цикле обвинитель прибудет на Надежду Хала с дипломатическим визитом, цель которого обсудить вовлеченность Совета Кри в восстановительный процесс. Однако это не единственная причина, по которой она посетит судно. Все в данный момент находящиеся на службе в корпусе нового представители Кри должны лично встретиться с обвинителем в установленные сроки для допроса. От вас могут потребоваться записи о генеалогии и последние результаты медицинских обследований, проведенных не корпусом нового, но сертифицированным врачам Кри из одобренного советом списка. Если в данный момент с вами проживают дети, их также могут подвергнуть расспросам. Пропускать эту встречу нельзя. Обвинителю придется найти вас на рабочем месте или же доставить вас на допрос. Проявите пунктуальность. The resemblance is uncanny. She doesn't look anything like me. She's blue. Besides, why wouldn't Corral have just told me? Protect her daughter, Peter Quill. Copulating with you was a capital offense under the Cree purity laws. Oh, right. That. So when Corral said we shouldn't be doing this... He was being literal. Вот в чем дело, оказывается. Почему все это в тайне было? Well, this is fancy. For valiant heroism against unrelenting tyranny. That's the highest commendation given out by the Cree. How come I never got one of these? I did heroic stuff. You're not a Cree. I wonder if Nikki made this. I am Groot. Nikki's ID. Something seems off, though. What do you mean, off? I don't know. Like it's been flagged or something. Not sure. Is the girl's date of birth on those documents? Does it match with the typical Cree gestation period? I really wouldn't know.
wow! The Kree have comic books? О май. Okay, I'm in. But I got bad news, lover boy. What did you find? Come here and I'll show you. Да подожди, я хочу посмотреть комнаты. Тут еще где-то есть, по-моему, поворот в коридоре. Some kind of dye machine. Is it normal for Kree to dye their hair? Not unless they're hiding something. Hey, Quill, you interested in this or not? А, она типа светловолосая, наверное. Она же вроде темненькая. Видимо, реально красила, чтобы еще меньше вопросов было, и на всякий случай. А тут закрыто? Ой, первый зевок. Посмотрим, сколько эта глава будет идти, а то вдруг она последняя на сегодня. So what am I looking at? Nothing. She's the captain. Captains keep logs. You keep logs? I'm trying to tell you, they're gone. All of them. Almost like the world mind went out of its way to sever everything. Have you tried turning it off and on? What about backups? Doesn't every Nova ship have a central hub or something? A Nexus mainframe, yeah. If there's ghosts anywhere in the system, that's where. I categorically refuse. Not literal ghost, Drax. He's talking about data. Right? Yes, but we'd have to access the Nexus directly. Means going to the bridge. We're not leaving until we find out what happened. Center of operations it is. According to the ship's map, the bridge should be right through here. Опа. Don't worry, Carell. I'll make sure this gets back to you. Peter, shouldn't we head for the bridge, try to access those logs? Yeah, I just want to be Нашли sure we медаль didn't miss Галактической войны, anything. вы сможете обсудить эту находку с кем-нибудь, когда вернетесь на Милан. Кстати, нам много с кем надо обсудить то, что я находила. Dog report Ё-моё. item. It's one of them priests down there, ain't it? Okay, so looks like the church is behind this. Oh, crap. Nuts to this. I'm out of here. Stop moving. Что, босс? What the... Dog report item! We are under attack! By a giant robot? By some weird priest. Hey, a weird giant robot priest! Okay, yup. Definitely a dog report item. Peter! Drax needs help! Danger close, Rocket! So are we thinking this thing can brainwash people? Still seems like there's so much we don't know. We need to get to the Nexus. So is this thing here to protect the servers then? Yeah, that! And probably keeping an eye on the command center, too! My knuckles failed to crack his metallic carapace! It's one of those 2 or more to operate thingies. No one blames you for the glass breaking. Release her at once, or face the destroyer! I can barely cut into his armor! Rocket, go wild! I've never been as intrigued by a church as I am right now. Focus, Peter! This thing's trying to kill us! Ouch! That's gonna hurt. Man, that giant robot can take a lot of pain. It is as venerable as it is large! We must break it! Is it? Still seems like there's so much we don't know. We need to assassin get is to in the trouble. Nexus. Keep them busy, Groot. I Cut find to the punching chase. flesh much more satisfying! Feel like we're hurting it.
We should switch to the hard stuff! All we had to do was walk quietly across the corridor! Hey! I'm not the one who broke the glass! The gargantuan droid is also a sizable threat! Can someone Let's make do out the this. markings on this thing? They strike me as ominous. This won't hurt much! Pulverize them! I will end you! Just me? Or this makes Raker's turn seem way cooler? Focus, Peter! This thing's trying to kill us! Feels like I've been shooting that big butt for hours! So are we thinking this thing can brainwash people? Still seems like there's so much we don't know! We need to get to the Nexus! Might want to check on that, Peter! I am not accustomed to being vulnerable. Dodge this! I'll be your wingman anytime! I won't make You it! struggle in vain! Peter! Can you get to him? Rocket! Hang in there! Peter! Rocket's You down! just messed with the wrong Katapian! Looks like you need a little help! Hey, Quill! Wanna see some fireworks? Man, that giant Whoa! robot can Musclehead's take in a lot trouble! of pain! We need to focus on taking it down! Это было неплохо. На мой взгляд. Ой, вот это тоже. Keep kicking his flailing track! All the king's horses, am I right? Thanks for the Planet's assist! down! That's why I'm here! You're still We a must dork. tell the dog about the priest. Robot priest. Groot says the mutt's not answering. Keep trying. The rest of us can focus on figuring a way out. Really? This is the server room, right? And servers mean data? I can't just plug servers into my Тут skull. чё, I still есть need a стекло? central Нет, не terminal. вижу. You said the bridge was on the other side of that corridor. Нет. So we just gotta make our way across and then up somehow. So, how do we get across? Сейчас, Peter's сейчас, the one with the visor. Unless Ой. he broke it. That'll do it. Well played, Peter Quill. Спасибо, спасибо. How am I supposed to know why the pooch ain't picking up? Keep trying. Мы залезли, нет? Быстро все сюда. Perhaps we should have interrogated the robot priest. Yeah, не next был time we encounter a giant, настроен deadly говорить, по-моему. robot priest, we'll tie him up first and ask questions. Do you have rope? No. Then your plan is untenable. Так, и чё? Ага, я уже думала, все. Мы тут и останемся. Гамора почему там? Надеюсь, Okay, она so according to телепортнется. the map I saw, Nexus should be just above us. Shall I throw the rodent? Come on! Alright, let's look around. Maybe we can find something. Dog report item. We have encountered a formidable new enemy, but still no sign of the ghosts. He didn't mean literal ghosts. Ghosts in the system. Remnants of data. Let it go. Just let him think there are ghosts. Вроде нет, ладно. А, вон они, справа. What I would give to get into some of these nerves. I thought that was the plan. Plan is to get to the bridge and... Я что-то не посмотрела, даже иду такая. Нормально. Расслабилась.
Зато посмотрели, как он умирает от электричества. Вот до этого мы не видели. We must tell the dog about the priest. Это я показала Robot просто. priest. Groot says the mutt's not answering. Keep trying. That'll do it. Well played, Peter Quill. How am I supposed to know why the pooch ain't picking up? Keep trying. Ну, вот сразу сработало, а то уже там что-то забаговалось какое-то чуть-чуть. Ну так, слегка. Okay, so Гамора у according нас to там the map I срезала saw, сама, и Nexus should be just штука above сразу us. поехала. Shall I throw the rodent? Come on. All right, let's look around. Maybe we can find something. А где эта штука переключатель? Я как-то смогу? Отсюда It's взять? weird, right? How the world mind seems to have gone completely dark. Very weird. Perhaps it is rebooting. Of all the words you could have used there, Drax, that one actually wasn't too bad. Thank you. It was either that or reloading. Ну это, блин, мешает. Сейчас чего? Perhaps we should have interrogated the robot priest. Yeah, next time we encounter a giant, deadly robot priest, we'll tie him Блин, ну up это же first в and ask полу. questions. Как мне Do you достать? have rope? No. Then your plan is untenable. И здесь мы не дотягиваемся. There's an open panel up in the corner there. Да я тоже Pretty вижу. sure that's our exit. Perfect. So we just gotta jump across a few of these floaty server things? Seems, perfectly safe. They contain near infinite stores of data. Pretty sure they can temporarily support Ну, our не puny mortal дотягиваюсь, frames. мешает. Well, mine anyway. And yours too, yes. So, is this another one of Peter's leaders don't go first situations? Really seems like he should be going first. Ну-ка, ладно, давайте тогда по кубам попробуем. Dog report item. We have encountered a formidable new enemy, but still no sign of the ghosts. He didn't mean literal ghosts. Ghosts in the system. To think, all of this could have been avoided had the rodent not broken the glass. You're blaming him for that? His panicked scampering is what caused the final break. Your oversized gut is what caused the first 50 breaks. Guys! Pretty sure it was already cracked. Hey, Groot, any luck getting through to Cosmo yet? Nope, still nothing. Reception will probably be better once we're on the bridge. Yeah, I don't think that's how it works. I have never understood how so much information could be stored in such a magical way. What, you mean servers? All of it. Servers, computers, technology. So you basically don't understand anything I do? Precisely. Okay, this is it, the command center. Which I guess makes that the next control terminal. Fingers crossed we find something useful. I'm thinking you should do the honors, Quill. Locked. I wonder though. 0. Nikki really didn't want her mom to know about this 0451, passkey she по-моему, да? gave me. No way is some kid's card gonna bypass the Then Nexus. we're in. You're kidding. What? Yes! А, да? Guys, we're in! Так надо было? Ладно. I've always wanted to see my record. Get Аудиозапись. to the juicy stuff already. Справочник силы новой. Channeling your Nova Force. A comprehensive guide to meditation And managing your mental health. Actually, I wouldn't mind a copy of that. Pass. Let me get this straight. She became a teapot? That's what my source said. Amazing. I hate you all. Well,
that don't sound good. The audio file must be corrupted. The audio file and everything else in the galaxy. Attention, away team. Please ensure your helmet cams are in full operation ahead of this afternoon's away mission into the quarantine zone. Thank you. Just like Corral, everything by the book. Yeah. It's a list of bucketheads. We already know your girlfriend works here, Quill. So, it might have useful info or something. Карел, звание Центурион, вербовщик Ричард Райдер, статус неизвестно, происхождение Крилар, размещение Надежда Хала, галактика Андромеда, роль капитан, общие сведения. Центурион Карел присоединилась к корпусу Нова после Галактической войны. Ее предыдущий опыт службы в имперской армии Кри стал большим подспорьем для организации. Она сыграла ключевую роль во время осады Читаури Прайм и тем самым внесла неоценимый вклад в победу в Галактической войне. После этого Карел сосредоточила свои усилия на восстановлении галактики. В частности, она участвовала в создании карантинной зоны галактического полигона для захоронения технологий Галактической войны. В дополнение, Центурион запросила бессрочное назначение в карантинной зоне в системе Андромеды. Примечание. С момента последней связи Центуриона, Карел и экипажа Надежды Халы с миросозданием прошел один цикл. Требуется дальнейшее наблюдение. Награды. Крест имперской армии Кри, медаль за заслуги в Галактической войне. Agent of Thanos. Gamora, care to explain? Not really. Except that it wasn't me. Терсел Малик. Звание Центурион. Вербовщик Романдей. Статус погиб. Происхождение Чендилар. Размещение Чендилар. Верховный совет. Должность дипломат. Общие сведения. Центурион Малик Терсел был известным дипломатом. Корпус назначил его на Чендилар, тронный мир Империи Шиар. После крушения Империи Кри во время Галактической войны Терсел сумел заключить альянс с императрицей Маджестрикс Лиландрой, которая искала возможность расширить свою империю. Вскоре после этого агент Таноса попытался убить Терсела и Лиландру. Терселу не удалось выжить, а императрица отвергла альянс. Примечание. На Новом Ксандре был возведен монумент в честь всех тех, кто пал в борьбе за светлое будущее галактики. Награды. Синяя звезда посмертно, галактическая медаль за отвагу посмертно. Check it out. Nikki's got a file. Boring. Николета Голд. Звание кадет, вербовщик Карел, статус неизвестен, происхождение удалено. Размещение Надежда Хала, галактика Андромеда, роль кадет. Общие сведения. Николета Голд, также известная как Ники, в данный момент проходит обучение в качестве кадета. Ее мать Центурион Карел, личности ее отца не установлена. Несмотря на несколько дисциплинарных взысканий в личном деле, ее командиром является ее собственная мать, Голд продемонстрировала хороший потенциал и, скорее всего, сумеет сделать успешную карьеру в корпусе Нова. Примечание. С момента последней связи Центуриона Карел и экипажа Надежды Халы с миросознанием прошел один цикл. Требуется дальнейшее наблюдение. Награда отсутствует. I have heard of this one. He was a good man. Except good means scut when you're dead. Романдей. Звание. Верховный командующий. Вербовщик миросознания. Статус погиб. Происхождение Ксандар. Размещение. Ксандар. Штаб-квартира корпуса Нова. Роль. Верховный командующий. Общие сведения. Романдей с отличием закончил Академию Нова. Он быстро продвигался по карьерной лестнице, чем привлек внимание миросознания. В должности Верховного командующего Дэй занимался организацией деятельности вооруженных сил и исследовательских групп корпуса Нова. В том числе он отвечал за Нову Прайм. Во время Галактической войны Дэй призвал Ксандарианский звездный флот для создания блокады против сил Читаури. Благодаря блокаде население Ксандара сумело эвакуироваться. В бою уцелела лишь одна эскадрилья. Примечание. Дэй пропал без вести в бою и считается погибшим. На Новом Ксандаре был возведен монумент в честь всех тех, кто пал в борьбе за светлое будущее галактики. Награды. Галактическая медаль за отвагу посмертно и медаль за заслуги в Галактической войне тоже посмертно. Then who is running Novacore? О. That's a good question. Ричард Райдер. Звание командующий. Вербовщик миросознания. Статус составил место службы. Происхождение Земля. Размещение. Ксандар. Штаб-квартира корпуса Нова. Должность неизвестна. Общие сведения. Ричард Райдер, также известный как Нова Прайм, является бывшим главой корпуса Нова. Он был выбран миросознанием после того, как его эскадрилья единственная уцелела после уничтожения Ксандара. На посту лидера Райдер провел корпус к нескольким важным победам в Галактической войне, в том числе в решающей осаде Читаури Прайм. После войны Райдер сконцентрировался на политических задачах, в основном на восстановлении вооруженных сил и исследовательских групп корпуса Нова с помощью миров участников программы. Примечание. Райдер уже долгое время находится в самовольной отлучке. Миросознание не имеет возможности связаться с ним. Возможно, потребуется провести операцию по поиску.
Награды. Галактическая медаль за отвагу, медаль заслуги в Галактической войне. She crashed into a Leviathan on purpose and is still a better pilot than Quill. Hey! What? You know it's true. Самая. Звание Динариан, вербовщик Романдей, статус погибло, происхождение Центавра 4, размещение Ксандар Звездный корпус, должность пилот. Общие сведения. Динариан Самая служила на флоте Звездного корпуса, которому был отдан приказ создать защитную сферу вокруг Ксандара. В отчаянной попытке выиграть время для эвакуирующейся Самая повела эскадрилью истребителей Звездного корпуса на таран Левиафана в Читауре. Она погибла при таране. Примечание. На Новом Ксандаре был возведен монумент в честь всех, кто пал в борьбе за светлое будущее галактики. Награда Галактическая медаль за отвагу посмертно. Интересно. 20 units mine's the biggest. They can't be that scary if they share a record. Да, так как тут много чтения, то это точно уже последнее. Как раз 5 часов стрим сейчас. Да, глава это точно на сегодня последняя. Гарек и Россон. Уровень угрозы. Континентальный. Позывной кровные братья. Статус задержано. Происхождение Роклан. Обвинение. Угроза. Применение насилия, вымогательство, пытки, убийство, военные преступления. Примечание. Гарек и Россон, также известные как кровные братья, раклонцы-близнецы, прославившиеся преступлениями, совершенными ими по поручению Таноса в ходе Галактической войны. Оба получили по 44 пожизненных срока в галактической колонии строгого режима, известной как Килм. Тем не менее, вскоре после прибытия в колонию кровные братья совершили побег и примкнули к террористической организации под названием Смертельный легион. Учитывая склонность к агрессии и особую физиологическую связь близнецов, миросознание рекомендует содержать их в раздельных тюрьмах, обслуживающему персоналу проявлять максимальную осторожность. Дополнение 1. Кровные братья недавно были наняты леди Хеллбендер. Дополнение 2. На настоящий момент кровные братья арестованы Службой безопасности забвения. Глава Службы безопасности забвения Космо уверяет, что его люди справятся с ними сами. Связи. Танос, Смертельный легион, леди Хеллбендер. I've heard of this guy. He's part of a private army Слава. called the Lethal Legion. More like the Loser Legion. Уровень угрозы планетарный. Позывной капитан Слава. Статус в розыске. Происхождение Корелар. Обвинение. Угроза применения насилия, сговор, подстрекательство, нарушение общественного порядка, сопротивление аресту, вымогательство, применение насилия, нанесение увечий, жестокое обращение с животными осуждаю, халатность, лишение жизни в результате транспортной аварии, убийства. За все осуждаю. Примечание. Слава, также известный как Капитан Слава, является главой Смертельного легиона, террористической организации, выдающей себя за группу наемников. В прошлом Слава был офицером имперской армии Кри и получил множество наград, но во время Галактической войны дезертировал. Слава исключительно опасен. Миросознание рекомендует силам Корпуса Нового проявлять осторожность при столкновении с ним. Дополнение. Слава и Смертельный легион недавно были наняты леди Хеллбендер. Требуется дальнейшее наблюдение. Связи. Империя Кри, Смертельный легион, леди Хеллбендер. What is it with you Humies and your stupid names? Whoa, whoa, whoa! Star-Lord is not in the same league as Darkhawk, okay? One's the name of the greatest band of all time, and the other's a bird. Кристофер Пауэлл. Уровень угрозы планетарный. Позывной темный ястреб. Статус в розыске. Происхождение Земля. Обвинение. Нарушение общественного порядка, вымогательство, применение насилия, похищение, нанесение увечий, пытки, терроризм, убийство. Примечание. Кристофер Пауэлл, также известный как Темный Ястреб, является генетически усовершенствованным человеком и членом запрещенного в Империи Шиар Братства Птиц. Пауэлл получает свои способности, схожие силой Нова, от брони хищной птицы, обладающей сознанием, и инфотрели, которые заключены в амулете Шиар. По причине разрушительной природы потока информации, известного как инфотрель, миросознание рекомендует конфискацию и уничтожение любых предметов, относящихся к этой технологии. Миросознание считает, что Пауэлл, будучи освобожден от влияния брони хищной птицы, инфотрели может быть реабилитирован с вероятностью неудачи 22,61%. Дополнение. Судя по всему, Братство Птиц ответственно за серию убийств в Империи Шиар. Требуется дальнейшее наблюдение. Связи Империи Шиар и Братства Птиц. So, Drax's criminal record is pretty big. That is what your mother said. It's great, because his mother's dead. Зажестили, вот зажестили. Ну, шутка про мамку. Уровень угрозы планетарный. Позывной разрушитель. Статус штраф. Происхождение Катат.
Обвинения: нарушение спокойствия, нарушение общественного порядка, заговор, незаконное проникновение, угроза применения насилия, вымогательство, уклонение от налогов, поджог, мародерство, контрабанда, угон, нанесение увечий, самосуд, пытки, похищение, лишение жизни в результате транспортной аварии, убийство, массовое убийство. Дракс, конечно, все собрал, что только можно, по-моему. Примечание: Дракс, также известный как Дракс-разрушитель, является кататианским воином, ветераном Галактической войны и вдовцом с планеты Катат. После поражения безумного титана Таноса, Дракс отправился творить бесчинство по всей галактике. Несмотря на его преступления, миросознание признает заслуги Дракса перед сопротивлением во время Галактической войны. Без его подвигов эта организация сейчас бы не существовала. Кроме того, его добровольная сдача корпусу Нова говорит о его добрых намерениях. По этой причине миросознание согласилось снизить 100-летний срок заключения Дракса за массовое убийство и прочие преступления в колонии строгого режима, известной как Килн. После 7 лет заключения он был освобожден и реабилитирован. Дополнение. После освобождения из Килна Дракс присоединился к Спарже Галактики. Так и написано. На первый взгляд, добропорядочному деловому предприятию, организованному Питером Джейсоном Квиллом. Требуется дополнительное наблюдение. Связи: Кататианская армия, сопротивление, Спаржа Галактики. I thought there'd be more here. Barely scratches the surface. Гамора Зенвабери. Уровень угрозы галактический, позывной «Самая опасная женщина в галактике». Статус штраф. Происхождение: Зенвабери. Обвинение: поощрение и освобождение преступника, заговор, сопротивление аресту, управление летающим транспортным средством без лицензии, кража, применение насилия, вооруженное ограбление, контрабанда, мародерство, убийство, военные преступления. Примечание: Гамора Зенвабери Бен Титан является приемным ребенком безумного титана Таноса, у которого она состояла еще и убийцей. Ее криминальные связи с Читаури послужили причиной создания этого досье. Несмотря на ее преступления, миросознание с неудовольствием отмечает, что без помощи Гаморы сопротивлению Галактическая война могла бы и не окончиться победой. В связи с этим ей была дарована амнистия по рекомендации Ричарда Райдера. Дополнение 1. Миросознание отвергло предложение об участии Гаморы в послевоенной организации Нового Ксандара и Корпуса Нова. Ее досье было отмечено приоритетом О или 0. Требуется дальнейшее наблюдение. Попытки установить его за Гаморой оказались неудачными. ПО остается в действии. Да, наверное, ПО. Дополнение 2. Недавно Гамора присоединилась к Спарже Галактики. На первый взгляд, добропорядочным делом. Это уже было. Связи Таноса перечитал сопротивление Спаржи Галактики. You? A gold dome? Over my dead body, buddy. Так, Грут, уровень угрозы неизвестный, позывной неизвестен, статус штраф, происхождение планета X. Обвинение: мелкие кражи, незаконное проникновение, угроза, применение насилия, сопротивление аресту, взятки, шантаж, вымогательство, мародерство, контрабанда, вооруженное ограбление, убийство. Грут, конечно, да, не отстает. Примечание: существо, известное лишь как Грут, является последним зафиксированным представителем вида флора колосса с планеты X. Его часто можно видеть в компании объекта 89 R13, это, видимо, ракета у нас. Несмотря на его связь с объектом, миросознание считает, что Грут может быть реабилитирован с вероятностью неудачи около 0,423%. Миросознание полагает, что Грут может стать потенциальным кандидатом для выступления в корпусе Нова. Нифига себе, для вступления. Дополнение 1. Танелир Тиван подал заявление о похищенном представителе Флора Колоссус. Миросознание предпочло проигнорировать это заявление, поскольку оно нарушает несколько галактических соглашений. Дополнение 2. Он присоединился к Спарже. И связи Древомастер, охотники за головами Ату, Спаржа Галактики. You know, for a non-spacefaring species, us humans sure get around. Unfortunately. Чем-то. Джек покрасивше, на мой взгляд, но похоже. Хизер Дуглас. Уровень угрозы галактический, позывной лунный дракон, статус отсутствия активности, происхождение Земля. Обвинения: телепатические атаки, лишение контроля над телом, нарушение правил дорожного движения. Примечание: Хизер Дуглас, также известный как лунный дракон, является могущественным телепатом с планеты Земля. Считается, что существо, известное как дракон Луны, распространяло свое влияние на Дугласа, заставив ее использовать свои силы во зло. Учитывая способности Дуглас, как телепатические, так и иные, миросознание отметило ее досье приоритетом 1. То есть P1. Требуется дальнейшее расследование. Потенциальное взятие объекта под стражу будет неосуществимо без дополнительного привлечения ресурсов. Важно отметить, что жрецы Памы считают Дуглас одной из тех, кто может стать небесной Мадонной. В связи с этим миросознание полагает, что Дуглас может быть реабилитирована с вероятностью неудачи 46,28%.
Дополнение. В данный момент местонахождение неизвестно, связи неизвестны. Ну, ее фиг поймает. Hey, isn't that the guy we saw when we tried to pay our Ой, это fine? реально тот самый. That's him. Тот самый чувак, которому в космос запульнули. Джек Харрисон. Уровень угрозы локальный. Позывной Джек Флаг. Статус задержан. Происхождение Земля. Обвинение. Нарушение общественного... Ну ладно, обвинение не будем читать. Тут, в принципе, у всех похоже очень. Ну, как сказать. Это не так важно. Примечание. Джек Харрисон, также известный как Джек Флаг, является генетически усовершенствованным человеком и беглым заключенным с планеты Земля. Считается, что улучшение Харрисона является результатом воздействия препарата под названием сыворотка Хайда, который существенно увеличивает физическую силу. Харрисон был арестован за попытку выдать себя за Центуриона Корпуса Нова, что и послужило причиной создания этого досье. Вскоре после его ареста связь со скалой, комплексом Корпуса, где он находится под стражей, была утрачена. Связи неизвестны. Look, it's Drax's girlfriend. Lady Hellbender is not my girlfriend. Yet. Леди Хеллбендер. Уровень угрозы галактический. Позывной Королева чудищ. Статус неприкосновенность. Происхождение Секнарф 9. Обвинение... ну это ладно. Примечание. О прошлом леди Хеллбендер до Галактической войны мало что известно. Однако попытки сил Читаури колонизировать Секнарф 9 прекратились сразу после того, как она свергла правивший на планете класс духовенства. Хотя Хеллбендер и не относилась к сопротивлению напрямую, миросознание отмечает ее упорное сопротивление вторжению. В данный момент Секнарф 9 не является членом межгалактических сил Корпуса Нова, несмотря на предпринятые миросознанием попытки установить связи. Также стоит отметить, что политический статус Хеллбендер гарантирует ей определенную неприкосновенность и защиту в рамках Галактического соглашения. Дополнение первое. В данный момент Хеллбендер управляет приютом для чудовищных созданий во всей галактике. Само существование этого приюта привлекает браконьеров. Требуется дальнейшее наблюдение. Дополнение второе. Недавно Хеллбендер объявила о награде за головы спаржи галактики. Кроме этого, она заключила контракт со Смертельным Легионом. Связь с... Ну, это ладно. Why does this guy seem familiar? Господи. Без рот. Я бы сказала, без губ. Рот-то у него есть. Уровень угрозы локальный, позывной неизвестен, статус активен, происхождение редактила. Мы, наверное, его видели на... на той планетке, где базар-то был этот. Ну, там много всяких было, мне кажется, он там мог быть. Примечание. Редактилианец, известный лишь как безрод, на жизнь зарабатывает контрабандой. Отдыхать предпочитает в баре Монтло в космопорту Забвения. Во. Да, я угадала. Когда агенты Корпуса Нова совершили рейд на находящиеся на Мах-Лилия нелегальные ночлежки и арестовали их владельцев, безроду, жившего там, пришлось бежать. После этого он на некоторое время залег на дно. Но не так давно агенты снова заметили его, на этот раз с новой партнершей по бизнесу, известной браконьершей Руби Физдей. Мы про нее чуть читали. База ее преступной организации под названием Башковиты находится где-то в системе Андромеды. Связи Башковиты и коллекционер. Grand Unifier Raker. Wonder what he was looking for in the quarantine zone. Probably nothing good. Рейкер. Уровня угрозы нет. Позывной Великий Объединитель. Статус задержан. Происхождение неизвестно. Примечание. Рейкер, также известный как Великий Обвинитель, Объединитель, Объединитель, является лидером уже несуществующей Церкви Вселенской Истины, малоизвестной секты, которая добилась определенного влияния во время Галактической войны. Их номинальный руководитель, некий Золотой Бог с чудесными целительными силами, исчез в последний год войны. С момента его смерти секта потеряла всякое значение. По причине ее недостатка влияния и малочисленности миросознание не считает Рейкера и Церковь Вселенской Истины угрозой. Причиной создания этого досье стало присутствие Рейкера в закрытой области космоса, известной как карантинная зона. Read it and weep, losers. There ain't a single scam me and Groot haven't pulled off. You name it, we've done it. If you're charged, it means you've been caught. You realize that, right? Your point? Так, объект 89-13. Ну, собственно, позывной ракета. Уровень угрозы континентальный. Статус штраф. Происхождение полусвет. Примечание. Объект 89-13, также известный как ракета, является одним из подопытных, над которыми Кри проводили на полусвете биокибернетические эксперименты. Научный комплекс Кри на данный момент заброшен. Прошлое объекта до начала эксперимента остается неизвестным. Его часто наблюдают в компании представителей Флора Колоссус, известного как Грут.
Учитывая склонность объекта к насилию, миросознание рекомендует всем офицерам относиться к столкновениям с ним с повышенной осторожностью. В том числе необходимо проверить местность на наличие ловушек и взрывчатки. Если у членов корпуса возникнет возможность выдвинуть обвинение, миросознание рекомендует заключить объект в Килне. Дополнение. Недавно объект присоединился к Спаррер, но это понятно. Ага. Wow. О, Ронан. Wow. Вот, Your Ронан. record's a lot bigger than I expected. How big were you expecting? Minuscule. Блин, они про Квилла уже сказали, а я перескочила. Ронан, позывной обвинитель, уровень угрозы планетарный, статус активен, происхождение Хала. Ронан, также известный как Ронан Обвинитель, является членом знати Крии и бывшим верховным обвинителем Империи Кри. После Галактической войны он попытался начать на Крилар гражданскую войну против высшего разума. Его усилия оказались тщетны, а он сам лишен титула. Ронан сохранил административную должность в корпусе публичных обвинителей Кри. Дополнение. Миросознание получило сведения, что Ронан стоял за несколькими коррупционными скандалами в судебных и правительственных органах. Эти сведения еще не были подтверждены. Так, Квилл. Питер Джейсон. Уровень угрозы локальный, позывной Звездный Лорд, 1 штраф, происхождение Земля. Примечание. Питер Джейсон Квилл, также известный как Звездный Лорд, является гибридом человека и спартанца, а также бывшим кронпринцем Спартанской империи. Причиной создания этого досье послужила деятельность Квилла в рядах космических пиратов-опустошителей. Но это когда он с Йонду был. Несмотря на предрасположенность Квилла к преступлениям, миросознание признает его заслуги перед сопротивлением во время Галактической войны, в частности, его участие в битве за Меркурий в Солнечной системе. По этой причине миросознание полагает, что Квилл может быть реабилитирован с вероятностью неудачи 32,67%. Дополнение первое. Квилл согласился дать показания против Юнда Удонта и пиратов-опустошителей касательно их вовлеченности в похищение ребенка, известного как Священное Сердце Идеры. После этого ему была дарована неприкосновенность, а все обвинения против него были сняты. Дополнение второе. Недавно Квилл зарегистрировал новое коммерческое предприятие под названием Спаржа Галактики совместно с другими известными преступниками. Легитимность этого начинания, которое не имеет никакого отношения к сельскому хозяйству, остается сомнительной. Требуется дальнейшее наблюдение. Another guy from Earth. I'm telling you, Quill, C-53 is the trailer park of the galaxy. Вендел Вон. Уровень угрозы планетарный, позывной Квазар. Статус неизвестный, происхождение Земля. Вендел Вон, также известный как Квазар, является усовершенствованным человеком, усиленным квантовыми узами, мощным устройством, созданным некой сущностью, известной лишь как Эон. Использование Воном этих браслетов вблизи крупных населенных пунктов послужило причиной создания этого досье. Вон был важным членом сопротивления во время Галактической войны. По этой причине миросознание считает Вона подходящим кандидатом для вступления в корпус Нова. Набор новобранца был отправлен по адресу его последнего известного местонахождения. Fun fact, that bounty Yondu put out is how me and Groot met Quill. I'm just glad I talked you out of collecting it. Who says you did? Так, позывной неизвестен, уровень угрозы планетарный, статус заключения, происхождение Центавра 4. Йонда Удонта, бывший глава космических пиратов-опустошителей, в данный момент находится в заключении в колонии строгого режима Килн. Удонта совершил 5 неудачных попыток побега, но хоть тут он живой. Хотя Удонта повинен во множестве преступлений, причиной создания этого досье стало его участие в похищении ребенка, известного как Священное Сердце Идеры. Если бы его бывший партнер Питер Квилл не дал показания против него, Удонта, скорее всего, смог бы избежать ответственности за свои преступления. Дополнение первое. Учитывая криминальные наклонности Удонты, которые он проявлял в том числе во время Галактической войны, миросознание считает, что его реабилитация невозможна. Рекомендуется пожизненное заключение. Дополнение второе. Удонта объявил о награде за голову Питера Квилла. Жестко. I am unfamiliar with this какой. One of the Красавчик. nameless. Oh, spooky. Загдел. Уровень угрозы галактический, позывной Призрак. Статус активен, происхождение Империя Кри. Обвинение, самосуд. Примечание. Загдел, также известный как Призрак, является представителем безымянных подвида Кри, которые обладают связью с симбиотами-экзоланами. Эта связь наделила Загдела определенными способностями, поэтому миросознание считает, что у Загдела его потенциальная угроза. Дополнение. Империя Кри запросила помощь в задержании и заключении Загдела под стражу за то, что тот принял участие в самосуде. Миросознание вынесло решение, что в данный момент дополнительная поддержка не может быть оказана. Ясненько. Но это было долго. Что-то еще? При изображении. All right, let's take a look. Что это?
Wow, super riveting, Quill. And to think we could still be reading my criminal record. Please do not. I was wondering how they knew about us. Quill must have tripped the sensors on the way out. Isn't that the mining rig from the quarantine zone? Oh, great. Looks like your girlfriend was collecting evidence against us even after the two of you struck a deal. I still do not understand how the Churchman's ship exploded. The Nova Corps is known for their security protocols. It's called stupidity, Drax. Something the Buckethead's got a lot of. Gotta be something in here. Кинцо. Hey, isn't that... The mining ship we explored in the quarantine zone, yeah. When's the footage from? Signal stronger. We must be close. How close? Hard to say. There's too much interference. Centurion Corral! Found something. Что там? Кровь? Hey, what are you? Watch out! She went in after we left. Flark. That thing. You don't think? It is the creature that devoured our monster. Could have been a million things. I mean, it's restricted space for a reason. No, you're a Lotus Scud. That thing's got nothing to do with us. Ракета, ты ведь узнаешь, что это камень. Или отмахнуться ракеты прав, мы не знаем, что там было. Давайте добьемся признания. Rocket. That gem Corell picked up, I know you recognize it. It's the one you shot. You're saying this is my fault? Ha! That's real rich coming from you, Quill. I'm just saying. We did this. We freed that... shadow thing. Well, there's nothing we can do about it now. Exactly. And the Krill I know is a fighter. Maybe she made it out. Yeah. Corell's tough. If anyone could survive that thing, it's her. I know it. Ну, тут ничего, что ли? Guardians of the galaxy. You misread our intentions. No, you've made them pretty clear. Sometimes sacrifices I had to check. Groot, write the stars. Grand Unifier. Breaker. Right? First, let me just say it's really cool that you've heard of us, right, guys? And it's cool that you didn't try to kill us just then, especially with your two pals right there. You could have totally ripped us apart the moment you walked in, which we obviously all appreciate. But also, we've kind of got a few questions, like... Where are Centurion Corell and her daughter? You came here seeking truth. Rejoice. The matriarch wishes to share it with you. Okay, that is really not cool. What do you mean he's not picking up? Come! The matriarch awaits.